I suffered a lot before the time of this peaceful agreement. They took me for 5 days. After my wife, I paid them 100,000. Third one, they took my son brother. I paid them 50,000. Then they meet me at farm. They took me with was hard punishment. They beat me. They asked me to pay them before they release me. This land, the ancient Sahel, once moved to the rhythm of famine seasons and grazing herds. But for more than a decade, fear settled into the soil. From the forest came bandits. Villages emptied, crops withered, and buildings fell silent. Across Katsina and Niger's northwest, every journey became a prayer for survival. Today, S24 television returns to this land not just to remember the violence, but to ask a more complex question. When the guns fall silent, can life truly return? I met one of them, seeing him, identifying him. Just I didn't talk to him, but I really recognize him. By the time I see him, I feel fever by that time for 6 hours. Trying to recall what happened last time. An ɗauke ni kan hanya, an ɗauke mu 14, an ɗauke mu kan hanya. Da Allah ya ruwa asiri, taimakon Allah ne ba komai ba. Awa mu biyar a daji, Allah ya fiddo mu. Direban kawai ne ya biya naira 200 sadda aka canja kuɗin nan kuɗi na waya, mu cewa suka yi sun yahe mana. They took cattle, dignity, and peace. Some fathers returned broken, while others never returned. Zuwan ke yankin nan da babu shi. Lokutan baya, akwai mazajen dawa suke kwana. Schools closed, farms were abandoned, and the forest learned the sound of gunfire. Between 2015 and 2021, violence linked to banditry killed over 1,000 people in Katsina State alone, displaced tens of thousands, and forced entire villages, more than 50, to empty out. On April 18, 2020, coordinated attacks across Katsina communities killed dozens in a single night. By early 2021, it was clear no village was too small, no border too remote. This violence was not random. It grew from long-standing fractures. As far back as the late 1980s, tensions over land and water simmered between farmers and herders. But remote communities were neglected. Roads were unbuilt. Schools were understaffed, and clinics were abandoned. Young people grew up with little access to educational work. Then weapons arrived, flowing in from regional conflicts across porous borders. Cattle rustling evolved into kidnapping. Opportunists became organized armed groups. Conflict trackers estimate that over 13,000 people were killed by banditry across Niger's northwest between 2010 and 2023. Poverty, governance gaps, environmental pressure, and small arms. This was the poison that spread through the Sahel. But even in the darkest years, something shifted. Communities chose dialogue over disappearance. Elders, imams, women, and youth began talking, first among themselves, then with those who once terrorized them. Wannan zama ya yi tasiri 100%. Shi kuma wannan zama gaskiyar magana muna buƙata a ce duk jihohin ƙasar nan ko ina a samu da irin shi. Duk abun da ka gani idan ba a han teburin sulhu to ba zai kai ƙarshe ba. Sannan duk abun da ka ga an ce ba a tattauna ka juna to dama matsala ba ta ƙare ba. Even within your family, sometimes you do get something that may not go down well with the other in the same house, the same family. So that's what it's, and it's normal to human community. It's normal to human beings. Just as peace scholars are saying, conflict is necessary, conflict is unavoidable, but can also generate chance for development as well as progress. So people have understood that being in peace is better than whatever people will continue to do otherwise. In Katsina, the state government supported community-led security and peace efforts, training thousands of local volunteers, backing dialogue initiatives,
and combining forces with negotiation. The idea of community watch corps was actually the idea of His Excellency the Governor. So before the coming of the administration in 2023, 25 local governments were under siege. You can have attack in even as far as in Gawa. We had so many attacks in Bindawa, attacks in Katsina local government, attacks in Keita and the rest. But with this idea of creating community watch corps and robust relationship with other security agencies, that is to say the conventional security agencies, the army, the police, the DSS, the civil defense, you see, we were able to bring down the number of local governments being attacked by bandits, about 16 local governments from the shackles of the bandit within the first 10 months. You see, this is a local problem that needs a local solution. And I think by introducing this sea watch has bring the much desired need and for this purpose. Because they are the people from with the same community, and they can identify those that are informants. Those are the ones we call informants, because we mingle with them, we move with them, we sleep with them, we go anywhere with them, and unfortunately, they are the ones selling us. Skepticism was over the roof and fear lingered. But slowly, roads reopened, farms were revisited, and nightfall no longer meant flights. Wannan matsalar tana cikin gida ce, ba wasu ne baƙi muke samu ba. 'Yan cikin gida ne su suke zuwa suke wannan abu. To mai girma gwamna ya yi tunani ya ƙirƙire mu, domin mu ne muka san mutanen nan, kuma mu ne za mu shiga lungu da saƙo domin gano waɗannan mutanen wanda suke kawo mana wannan attack. Kullum ina gaya musu cewa wannan aiki kanmu ne muke yi ma, domin al'ummanmu ne, iyayenmu ne, danginmu ne, matanmu ne. Idan har muka yi kwance ba mu fita ba, to su mutanen nan za su zo duka su yi kan mai uwa da wabi. Ƙarshe abin zai wuto al'umma har ya zo gare mu. Saboda haka kullum ina ƙarfafa musu gwiwa cewa wannan aikin ya zama wajibi mu sa shi a ranmu cewa al'umma muke yi ma. In Batsari local government area villages like Biakakwana, Gobarawa, and Ruma, names once linked to terror, life is returning in fragments. Bread is baked, fields are tilled, children walk to school, markets murmur, and families sleep through the night. Mun kan mun gode ma Allah, yanayin tsaro ya yi kyau, kuma in dai haka za a dole to alhamdulillah muna jin daɗin haka, har ma fiye da haka. Saboda dukkan wanda zai tafi ma, to muna ƙoƙari ya dawo gida. Tsaro yanzu kan mun gode wa Allah, tsaro ya samu, muna samun kwanciya cikin gidajenmu, mu kwantar da hankalinmu, 'ya'yanmu su je su yi walwalansu yanda suke so, za mu fita har cikin dare mu je mu yi yawon mu, mu samo abubuwan da muke so mu samu, mu dawo mu zaman mu cikin gida ba wani takura. Amma kwanakan baya kan ba mu isa mu je mu ce mun fita bakin gari ba, ko kuma a'a muna cikin gari zaune. Idan dai har kana cikin gari zaune to za ka fita da gudu ne, amma yanzu kan za ka iya zama tun daga karfe 7 na maraice, za ka iya kai karfe 7 na safe, ba wani wanda zai zo ya haska ka da fitila ya ce ya zo ya tada ma hankali. A yanzu mun samu kwanciyar hankali kwarai da gaske. Allah ya ƙara ci gaba a zaman mu na yanzu. Komi ya ƙara tahiya normal kamar yadda muke yanzu. Yanzu ko ina kake he ka kwanta hankalinka kwance na, ko ba mu samu natsuwa gidajenmu ba. A yanayin tsaro alhamdulillahi gaskiya, yanayin tsaro kam an samu tsaro kan domin Allah. Daga lokacin da aka yi wanga zama dai ba mu sake ganin wani abun da ko muka rena mawa ba, ko kuma su ma ina tunanin dai daga ɓangaren su babu, tun da akwai shi da an ji ƙorafe-ƙorafe. To alhamdulillah gaskiya Gobira mun samu rangwame, mun samu sawaba, tunda da ba mu da ikon shigowa, yanzu kawai ga mu cikin garin Gobira muna zanne lahiya. Tunda Allah ya sa an samu lokacin nan yanzu, alhamdulillahi. This is not propaganda. This is what peace looks like on the ground. Fragile, uneven, but real. But again, this is not a miracle ending. Many villages still lack clean water. Some families walk more than a kilometer daily to fetch water. Schools remain roofless. Clinics are empty shells, and some families are left in ruins. Ɗakunan mu duk sun rurrushe ga wannan ruwan da aka yi. He jari kuma na mata da tallafin marayu. Ina kira ga gwamnatin nan dan Allah dan Annabi a taimaka mu, ba mu da sabis. Kwatoci da sauransu nan cikin garin Ruma muna buƙata gwamnati ta taimaka mu. Abin da muke fata kenan,
a gyara matasa, mai aiki a ɗauke shi aiki, wanda bai aiki a bashi jari ya je sana'a. Wannan banga siyasa a batta, bai da wani amfani gare mu. Muna son a ɗan dafa mana taki haka, tunda dai noman sun bari sun ce ko ina mutum za ya je noman shi ya je yi. Kin ga mun samu ci gaba a nan. Ba shanu ba awaki da dabbobi a taimaka mana su. Ko da bashi ne aka ba mu lokaci gashi za a bada, ai kin ga alhamdulillah. Muna buƙata masallacinmu ya ƙara ɗaukakuwa, kuma muna buƙatar zaman lahiya da a taimaka ma mazajenmu da yaranmu mu samu ci gaba a cikin garin Gobirawa. Tsakani ga Allah rayuwarmu sai a hankali, saboda tsakani ga Allah ba mu da mazanne gidaje saboda duk sun rushe. Amma idan gwamnatin nan za ta kula da mu, to babbar buƙatarmu shi ne cewa hanya, asibitoci, kiwon lafiya a inganta su. Yanzu dai muna da bukatar gwamnati ta taimaka mamu da gyaran hanyar mu daga nan har zuwa Jibiya, kuma a taimaka mamu da shanu waɗanda za mu samu mu rika huda da yangal muna haka, waɗanda za mu rika amfani da su gonakanmu, tunda sun sha mamu lahiya sun ce mu je mu yi noman nan, muna ta yi da su, jama'a mu su je su yi masa kwadugo su biya su. Mu kuma ana zuwa gonakanmu daga nan har nesa a je a yi noman nan a dawo lahiya, kuma an yi amfanin nan kowa ya ɗauko amfanin shi ya kawo gida. Wake ne bai ida kaiwa ba, sun turo shanu an fara ci, kuma aka yi masa magana aka tsaye da shanun nan aka maida su. Ɓangarorin hanyoyin nan a gyara mu, da ruwan sha, da dam-dam, da sauran burtulla duk waɗanda makiyaya ke bi suna zuwa yawon kiwo. A yi ƙoƙari a fitar da su, saboda suna ɗaya daga cikin abin da ya fara haddasa matsalolin da aka shiga dama. Muna amfani ne da farm action. In so samu ne muna so a bamu manyan bindigu irin su AK-47, 49, wanda da su ne insha Allahu za mu iya tunkarar duk inda muke so. Muna da motoci da mashina, so amma yau da gobe tun da kusan shekarar mu biyu yanzu, to mashinan sun ɗan yi tsufa yanzu. Inda so samu ne muna buƙata a ƙaro mana wasu, da ita kanta motar muna buƙata. Muna buƙatar a ƙara kula da walwalarmu. To ci gaban da nake so in gani a yankin nan namu ya kasance ko da wani wuri aka je sai dai a yi koyi da nan, ba dai nan ya yi koyi da wani wuri ba. For peace to endure, security must be followed by development. Livelihood grants, roads, schools, healthcare, safe grazing routes, and revived agriculture. And for former fighters, justice, reintegration, and accountability matters. Without this, peace risks becoming as brittle as the dust beneath our feet. When the forest sleeps, the land remembers. Katsina is not cured, but it is waking, not with gunfire, but with footsteps, not with fear, but with cautious optimism. This story matters because every farm reclaimed, every school reopened, every child who sleeps safely at night is a quiet rebellion against despair. S24 television was on the spot. We listened, and this is what the ground told us.